that hiyo time yetu yenye unalewa ulewe sana, the following day uwezi amka mapema to ya hangover, so that's also another day waste. Wengine wako platform wanafanya kazi, wewe hizo ni siku mbili by the time unaingia platform hiyo ni day 3 kuna mtu hata labda ashapitisha minimum, na wewe ndio unakuja unafanya nini, unaanza na unajua as the days go by jobs was na reduce. Hey guys, so welcome back to today's video, and we are going to talk about saving. And most of us, quite sure you are working very hard. You've never even seen the sun, you've never even gotten a chance even to get outside a little bit, juu unashinda unafanya kazi so that at least pede kikuja utoe pesa enough, and you're working so hard that to an extent you're not even sleeping, and it's not so rewarding, especially kama pedi ikifika within 2-3 days pesa isha and already umesota and you're waiting for next pedi ifike haraka so that upate pesa ingine, and sahii unashindanga tu kwa nyumba kufanya kazi, kukaa kwa kiti, mgongo imechoka, ukisimama unasikia tu mgongo inakuuma. So let's talk about saving today, and let's look at these few things that we do and we don't notice, zenye zinafanya at the end of the day tunapata tumetumia unnecessary money, and we cannot even be accountable. So the most common one yenye most of us really are affected ni housing. You get that you are living in a house that you are paying a lot of money for rent, and it's not even worth it. For instance, if you are living alone and you are living in a one bedroom, some of us here have families. That's understandable. In fact, you need a big space for you to fit in. If it's a must you live in a one bedroom, I will suggest basi you can also consider the neighborhood yenye unaishi. Don't go to stay in a house yenye unalipa 18,000 ama 16,000 and the same neighborhood, as in maybe a different area, utapata kuna nyumba yenye unalipa hata 12,000 ama hata 10,000. You can also consider getting a roommate. Hiyo pesa yenye unatumia ya juu, hiyo yenye una spend kwa rent, at least ukiwa na roommate, this roommate can chip in so that half the money you are using to pay for rent you can save it to do other things. Yeah. And another thing I've also noticed, and it's very common too, ni chakula. We spend a lot of money on food, especially the fact that hutaki kupika, and forgetting that kupika is more cheaper than kununua chakula wenye already ishapikwa. And also going to buy food in supermarkets kama haujatengeneza shopping list, you just going there kwa shelves and remembering ni nini yenye haiko kwa nyumba yenye nafaa kununua. That's not good, kwa sababu kama ungekuwa umetengeneza shopping list in the first place, hata ungekuwa umeestimate the amount of money yenye ningetumia kununua rice. Tuseme hata umeandika pale rice nilikuwa nimeplan kutumia tuseme 400, chumvi nilikuwa nimeplan kutumia 50, nini, and utakuwa umeangalia ni nini haiko kwa nyumba yenye ni essential, ndio umetengeneza hiyo list ukiwa kwa nyumba. But sasa imagine you just come out of the house and you go to the supermarket so that you can just buy anything by remembering or by thinking I will need this and this and this. You will end up overspending, and it's always good uende kama umetengeneza shopping list. So usiende kwa supermarket kununua kitu bila shopping list, you will end up overspending. Another thing about buying food, I would prefer
you buy food in bulk, as in towards the start of the month, ama towards the start of every payday. Some of us we are paid weekly, some of us we are paid twice a month. I think writers kuna wenye wanalipwa once in a month. Ni vizuri pia you budget, like you tengeneza your budget ya chakula depending on siku yenye umeplan kutumia. For instance, kama unalipwa after a week na umeplan kubudget weekly, you can decide like, let me buy eggs enough for 2 weeks, let me buy tomatoes enough for 2 weeks, enough for 1 week, badala ya kushinda ukiteremka kwenda kwa kibanda kununua kitunguu moja 5 bob na ungenunua a whole kg of vitunguu at 90 shillings na zingeku take all the way through for those 2 weeks. Ama uende ununue mayai moja 15 bob na ungenunua mayai crate moja 360 shillings na hii mayai itakusukuma a whole month. It's just the same thing, na haiwezi haribika kama umeiweka vizuri, you understand? So just be very very careful on how much you spend on food. On the same point, don't go for shopping ama don't go to a place kama you are hungry. Unaenda town unasikia njaa, definitely utafika town, the first thing you think about is eating, and you will end up getting into a hotel spending around 350 to 400 shillings on just lunch alone, you get. Ama utaenda supermarket, umeenda kufanya shopping ya nyumba, then unasikia njaa, then uko like, let me buy ka snack hivi kiasi nikule meanwhile before I get into the house. Those are some of the small things that you need to avoid. Kitu ingine ni the cut on the cost of utilities zenye unatumia. Kama tuseme stima, kama unalipia stima na tuseme au earn pesa mingi sana, usiende to an extent of kulipia vitu ka hot shower. You can still oga na maji baridi, bado utang'ara. Mtiache stima wazi. Kuna watu wenye tumezoea kuacha stima wazi tukilala. It's not a good habit. You're just wasting. You're sleeping. Ukilala ukifunga macho ni giza unaona. Sasa mbona stima ikuwe wazi? It's still like utafunga macho na kutakuwa na giza pale. Yeah, and most people have noticed wakona that kind of a habit, most especially ladies. Alafu pia another thing that we should consider so much ni impulse buying. Most of us do impulse buying kwa sababu najua si wiki itaisha nitapata pesa. Like you see that mentality that you have that payday itafika nitapata do. It's a very bad one kwa sababu you will just buy things because pesa ingine itakuja and you'll end up not saving. Unaona? And I'm a very bad impulse buy, by the way, and it's a habit that I'm really working on. I'm really trying so much I change. Sometimes natoka kwa nyumba and I will go I stay next to the university, so gate A na gate C utapata there are so many nice things that can attract your eyes hapo kando kando. So usually nikipita tu pale narudi kwa nyumba kama nimenunua kitu yenye sikuwa nimeplan kununua. Like you just look at something and you're like, oh my god, it looks pretty, and you end up buying it. Unafika kwa nyumba itakaa pale, hata tuseme kama ni viatu unaweza pata hata umevaa once in a month, ama hata kama ni nguo unaweza pata hata umevaa 2 times in a year. Hata labda hata si nguo yenye unaweza enda nayo class, you understand? So those are the small things that we need to have. Ladies, impulse buying. Ukifika tu tao unaona ka handbag mahali, hauko umeplan kwa akili yako kununua handbag, ulikuwa umekuja tao tuseme kufanya shughuli zako zingine, you end up buying it. Na ni pesa unatumia. And at the end of the day unakuja unaanza kujiuliza hii pesa napatanga inaendanga wapi? Ni hizo tu vitu ndogo ndogo zenye unapata penye zinaenda. Spending a lot of money on bundles. So you just pay for Wi-Fi safari moja and then you can use it mwezi mzima kufanya anytime, you can stream anywhere than kununua bundles. It's just a matter of you weighing options. Kitu ingine, stop these small debts. Like unaomba mtu pesa then unamwambia nisaidie nitakulipa payday ikifika. Hiyo payday ikifika, unaona sasa hiyo pesa umetengeneza ikifika tu hivi, you're now paying debts, you're now paying watu wenye ulikuwa umeomba pesa na ulikuwa umeomba juu itafika payday na mtu atakutext akwambia hey, ile pesa yangu, you'll have to pay them. Na utapata hata because most of us hapa hivi we are, let me say,
money minded, utapata mseme amekwambia nitakupatia 5k lakini utanirudishia 5500. Sasa unaona already kuna ka interest kenye an additional 500 yenye ulikuwa ungetumia kufanyia kitu kingine, lakini sasa kwa sababu ya deni inabidi upeane iende. That's another place where tunapoteza pesa. Speaking of budgeting, I think it's something that we all need to embrace, ama we embrace na hatujui. Like for instance, mwezi kisha unajua tu nafaa nilipe rent, nafaa nilipe wifi, nafaa nilipie maji, nafaa nilipie stima kama stima kuna kulipia. For example, like uende off budget, umepata pesa yes, na kuna vitu zenye unafaa kushughulikia, but you decide that wacha hii nitalipa next week. I've ever done such a mistake, and trust me, hiyo pesa ilisha and I don't remember how that money ended, and I really had a rough time. Sikulipia net na karibu nikatiwe net, and just because of a simple mistake. The thing is we need to cut on the cost of entertainment. I see most people saying that, for example, kama tumelipwa Friday, utasikia mtu anasema ati hey, tuonaneni Monday wakati wa sherehe. Of course ameenda kulewa. Okay, kulewa si mbaya, but some of us, we spend a lot of money on alcohol. And utapata ameenda club, na jenda club like hizi zenye ziko around, definitely utapata ameenda club hizi kubwa kubwa, so that they can show others that I'm earning by the way. Utapata hizi clubs, the cheapest alcohol that they sell ni kitu ka 2000 shillings, of which you could have just bought that drink in a liquor shop with, let's say, 900 or 1200 shillings, and then you come and you call your friends and you mkunywe kwa nyumba. It's still the same. You still, kama ni kulewa ulikuwa unataka kulewa utalewa, lakini pia usi overlewe, because you overlewa, you're wasting some time. Kumbuka hiyo time yote yenye unalewa, as much as you are taking a break ni sawa, but hiyo time yote yenye unalewa, ulewe sana, the following day uwezi amka mapema juu ya hangover, so that's also another day waste. Wengine wako platform wanafanya kazi, wewe hizo ni siku mbili by the time unaingia platform, hiyo ni day 3. Day 3 kuna mtu hata labda ashapitisha minimum, na wewe ndio unakuja unafanya nini, unaanza. Na unajua as the days go by, jobs was na reduce. So you see, that's also another place whereby we do mess up. You understand? Ni unnecessary movements, and also like check on our transport. Utapata mtu anatumia Uber. Why use Uber? Mbona utumie Uber kutoka hapa hadi Tao ulipe 750 na bado unaweza lipa 50 bob kwa Super Metro, na bado utafika Tao, na bado mtafika the same time. Chances are very high, kwa sababu kama ni jam haiwezi select sema ati juu sasa hawa ni wa Uber, acha wapite waende, nyinyi wote mtasimama kwa. In fact wewe mwenye uko kwa Uber, hata sometimes pesa huongezeka mkikaa sana kwa jam. So vitu kaa Uber achana nazo. Okay, you can use them once in a while, but si kila saa. It should not be a habit. Haya, mbona uhaye gari? Kama una gari, hata ukihaya si yako. You understand? You are using 3000 shillings just for a day, na bado utaweka mafuta kwa hiyo gari. So this is a lot of money yenye ungetumia kufanya kitu kingine, na unaenda kutumia kwa kahaya, ndio watu waone sijui kuna gari na hata si yako. It's not logical, you get. And also another thing is, let's learn to set financial goals. Najua it's very very hard to save. It's very very hard to save, especially kama una earn pesa kidogo, but it's possible as long as you just embrace the art of being responsible and sacrificing. Hata kama una earn 5,000 in a month, you will still be able to save. So by setting financial goals, just make sure that you automate your savings. For instance, unajua pesa fulani ikiingia, it's a must. Unaona tu vile mwezi ikianza hivi unalipa rent, yeah, make sure that mwezi ikianza tu unajua it's a must I save 1,000 shillings, or depending on the amount that you earn. Kama una earn pesa mingi, save at most 30%. Una get? So depending on the amount of money you earn, unajua tu pesa yangu ikifika 15% nalipa rent, this and this percent nafanyia shopping, this and this percent nafanyia hii, this and this percent na save. So unaona like ukisha make conclusions ka hizo, hiyo pesa yenye inabaki juu ndio unaweza tumia kufanyia vitu kama extras, vitu kama entertainment, vitu kama this time down acha nikajibaia kiatu hivi. Yes, that will now make sense. But now
just make sure that pesa ikiingia, you don't just spend everything. Watu wa PayPal wanalipwa, by the time watu wa Pioneer wanalipa, we hauna pesa already, unaomba mtu wa Pioneer amwambia nisaidie, takulipa next payday. That's another almost 10 days for the payday kufika. Hapa katikati unaombaomba tu kwa sababu unajua payday ikifika utalipa. Payday inafika, unalipa, unabaki bila kitu tena. Ndio kwa maana hizi memes zinatengenezwa. Watu wa forex na watu wa freelancing wako na pesa tu kwa accounts, hawananga pesa physically. You just know the difference between what I want and what I need. What I need ni kitu yenye ni basics, like basic needs, kitu kaa chakula nini. But what I want ni kitu tu ya luxury money. I'll do a video next on how and some of the things that we can invest in as you're working online. Kwa sababu kuna vitu zingine uwezi invest in na una work online, zitakudisappoint. So I'm going to do a video on that next time. And thank you so much for watching this video, and see you next time. Bye.